The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digital. What at the church, Lou? Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tuba tuyingidde saawa yaffe ey'okubiri ya program The Mighty Drive. Mweno saawa mpita ayitako mu comment section okulaba ebibuuzo byammwe oba suggestions zammwe. Ate bwe biba bibuuzo omugenyi wange yali mu studios n'asobola okubanga ate abitanya bulungi nnyo. Njagala okubakubiriza nti bannange mwene election process tuleme kubanga ate tulwanagana oba okwetuusaako obulabe olwa gundi tawagira candidate gundi ate oba onaawagira candidate because jukira wetugenda wali okukastinga our vote, it is, you know, it is personal, it is in secrecy. So sobola okuwagira omuntu wo nga tolumbye balala n'ogenda n'omulonda you know, mu ngeri eyo nti tolina kulaga muntu yenna nti nze ndi wa muntu gundi ekiyinza otuleetera ate obulabe oba okulumba abantu abalala botakkiriziganya mbonno nga bawagira candidate y'omulala. So fe programu yaffe wano tubalungamya n'okubalaga obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abatuuze b'eggwanga Uganda naddala okituuka mu kaseera kano ak'okulonda. Mu studios nina omukyala Nakuya Aidah. Ono nno
before she was vetted yali wa Gomba. Kati olwaleero tugenda kwogera nsonga za Kampala Central because we yasonze nagamba naye olw'ensonga nti tebampadde bwesigwa ekibiina tekyanzikiriza nti nsobola okubaleetera win e Gomba. Let me show them that I can bring a win one in Kampala Central because bebandeze bebankuzizza. I have done something era babimanyi byensobola okukola. Abamanyi Nakuya bulungi 2011-2016 atalaba Nakuya that time bebantu abali very vibrant mu leadership denga bambagamba nti inconsistencies za Nakuya zimuletedde okubanga ate asereba mu byobufuzi tibamumanyira ku NRM huya avudde mu NRM asaze agenze mu DP ate avudde mu DP asaze mu NUP ate NUP mu kaadi kati awanise nga independent agamba nti inconsistencies zibeerawo mbuno politics is dynamic osobola okubala nogamba nti kangende ne dynamics za politics nga bwe zitambula. But let's first identify why Kampala Central. You should have, you know, kugamba nti anzija woman MP. Naye lwaki wasonze wano? Why Kampala Central? Just as I already told you, I was birthed, nurtured, and groomed politically by Kampala Central. Olunaku lwa leero w'otunula mu constituencies endala zonna tewali constituency emanyi kusinga Kampala Central oba gye neekakasa kusinga Kampala Central. Ebyalo 135 njabikuleetera, emiruka 2 njagikuleetera, n'abantu bamu mwana wattu nja kukola ki? Ojja kubamenya. Nja kubakuleetera. Naye okujjako ekyo tutunula around kubanga banna Kampala kye beetaaga is not a representation kugamba nti Kampala Central erina candidate, Kampala Central erina MP. No, Kampala Central MPs in all parliaments have been very different. They have been very exceptional. Nja kutandika ku mulembe gwa Honorable Francis Babu. Bwe yali member of parliament wa Kampala Central. You remember how his performance on the floor of parliament was. Come to the Lord Mayor Salongerias Lukwago kubanga yaddakaawo. Ojjukira performance ye. You can go back no bikeberako bwe yali mu parliament. Come down to Honorable Nsereko, who is currently holding the seat for member of parliament Kampala Central. Emyaka 15 gyamaze olabanga Kampala Central ensonga zayo zibadde very well represented and very well spoken about and very well presented before different committees and before parliament. Olwaleero bwe natunuulidde ba candidates bonna beesowolayo okwesimbawo ku Kampala Central. Nendabanga tewali ddoboozi lyenkanankana nalya Babu ya Lord Mayor Honorable Muhammad Nsereko. Yet Kampala needs either something that is like that or something that is even better. I looked around and I saw that the best alternative wasn't there. And I noticed that now sibya kukuziika busisi Gomba come out bere ddoboozi lye wali oyina okuba mu Kampala Central. And abantu ogamba nti bagamba Nakuya akyuka no inconsistency. There is no inconsistency in my political career. That is not for a reason. The reason I left NRM was very clear and very, I think almost 90% of the people of Kampala Central rally behind me. And they sided with you. Oh, yeah, you're right. You are in a wrong placing. Ekintu ekyanzija mu NRM okudda mu DP, it was one, truth and justice, mazima na bwenkanya. And nalabirawo nti obutenkanya bungi nnyo mu government or the leading of the party of the NRM then. Yali impeachment ya Salongerias Lukwago nga Lord Mayor. That's when nagenda nayingira KCCA okurepresenting abavubuka nga female youth councillor aba Kampala district yona. However, people place me councillor wa Nakawa, councillor wa Kawempe, councillor wa Central Neda. Nali nchiikira abavubuka
ku Kampala district yonna ng'ogaseeko ab'e Makindye ng'ogaseeko ab'e Rubaga ng'ogaseeko ab'e Nakawa ng'ogaseeko ab'e Kawempe ng'ogaseeko aba Central we nali nsibuka. I was coming from Central, but by then I was a university student nga nsula mu kikumi e Kawempe. So that's why people kept on pushing me to Kawempe, others pushing me to Nakawa, just like that. Naye nga nali nkiikirira nga nviira ddala mu Kampala Central. So tutuuka mu nsonga za Lord Mayor we nategeera nti ebyobufuzi mubaamu okutunda bannayuganda. Era ne neebuuza nti Aidah Katonda leero bw'ofa n'akubuuza nti politics omukozeemu ki? Oligamba nti natunda Lord Mayor, natunda eddoboozi ly'ekibuga. So President Museveni we yali agula bakansalazi bonna, twali bakansalazi 30 mu bameka? Mu 3 mu kansa eyo nga mwe mulina opposition, mwe mulina NRM. Naye bonna government nebagula baliemu Lord Mayor olukwe. Lord Mayor nasigaza bakansalazi bameka? 3. Nasigaza Alan Sewanyana, nasigaza Bumali Mpindi, nasigaza ne Aidah Nakuya who was NRM by then. Awo nze nali simanyi nti ndi kwesimira kubo kudda mu opposition. Because I thought that in these parties zetulimu we disagree on principle. True. Nekugamba nti nedda kino kyokola si kirungi. Netuyinza okukola bwetuti ne bwetuti. Abantu bonna bajjukira sitole y'okugoba Ssaalongo Erias Lukwago mu ntebe. Era bwe ntunulira olwaleero ng'ate abamu ku bantu abalyamu Ssaalongo Erias Lukwago olukwe oba abalyamu bannakampala because Lukwago si yeeteeka mu ntebe. Bannakampala be bamuwa obwa Lord Mayor nga bamwesize okubeera looya waabwe era nga balaba yagwanidde okubeera Lord Mayor w'ekibuga. So kati gwe omukkiriza akoleko omwaka gumu n'omala omugobe owandiike ekibaluwa okiteekeko omukono owa abantu ssente bamugobe, then basimanyi kikyoli. Awe watandikira okuvaawo Aidah Nakuya n'ava mu NRM n'ajoininga Democratic Party era ng'akkiriza nti Democratic Party kyekyali ekibiina ekyamazima n'obwenkanya. Because I could look at people like Honorable Medard Segona engeri gye baali bepresentinga. By then you don't even forget that even the Lord Mayor was DP. By then you don't forget that people like Honorable Namboze bali mu DP. People like Honorable Mpugada abantu bagamba yali mu DP. Those were figures you could reckon on. No gamba, oh my God, I need to belong to these people who are talking change, who are talking against corruption, who are talking against multiple taxation, who are talking against the unemployment, who are talking against this. Abogera kwebyo ebinyigiriza abaki abantu. So nze bwentyo bwe navaayo nefuuka wa Democratic Party. Sava just mu NRM for no reason nengamba kanyingire Democratic Party. No, I was by the way a little bit principled. Nina mbu principles obutono obukola ki obunvuga. Kati bannakampala we bayinza okusalawo bo balaba baali beetaaga nzije mu Lord Mayor olukwe mulyaza amanye mbalyaza amanye oba balaba kye nakola by then kyali kituufu. And this is the only time by the way bannakampala we bayina okuddiza eddoboozi ery'ensonga ku mmeeza. Nti okuva we nava mu kanso ya Kampala Capital City Authority bannakampala bakitunuulire tebazeemu kufunayo kaabe kansala kaabaani oba wakuthiri oba wabavubuka oba waawa avayo kuleeta nsonga zaabwe ku mmeeza, ensonga z'abasuubuzi, ensonga z'abavubuka, ensonga z'abakyala nga bwe nali nzireeta kuki ku mmeeza. Farida nze ndi mukulembeze ate mu Kampala mwenkoledde obukulembeze bwange. Nze abavubuka be bannonda okubeera kansala waabwe w'abavubuka. Njagala nkubulire bino bye bitono bye nakola nga ndi kansala byenkugamba nti nina olwedde bye nakola mu kibuga byosobola okuyimirirako byensinziirako ne ŋŋamba kangende nzire ewaffe bajja kunnonda. One, nze abavubuka be bannonda nga kansala waabwe nasanga nga mu tteeka lya KCC epya tebali recognized. Era because tebali recognized omukyala Jennifer Musisinga agobye obukulembeze bw'abavubuka bonna obwa Kampala tabumanyi. Nempandiika document nengi presentinga before council and I brought the enactment of the Youth Council Act nkola.
ne presentinga, Lord Mayor was the speaker, ne musaba to incorporating mu local government act okulaba nga abavubuka babera recognized n'obukulembeze bwabwe mu kibuga Kampala. Olwaleero by then the council made a decision and a resolution came up to recognize the national youth councils mu Kampala. Era abavubuka ne babera recognized n'obukulembeze bwabwe ne baweebwa office. Era ku State Hall paka na Kati ekola ki weeriso. Omuntu yenna emyaka 15 ng'abadde mu bukulembeze bw'abavubuka mu Kampala kano ke kaseera k'oyina okumanya yakulwanirira omuwaakalulu. Okumanya na lwaki oli awo. Okumanya na lwaki oli awo probably oyinza okuba tomanyi. Ekyokubiri nze bwe nali kansala w'abavubuka we used it to have every year nga to having a meetings z'abavubuka mmeka 2. Nga we came out with a document erimu challenges z'abavubuka ne tuzipresenting ne tutandika nozikolako. Esooka yali unemployment. The youth livelihood program did not come from heaven. One of the brains behind the youth livelihood program yadde nga baji mismanaginga kyetwatandika sibwe kikola yono Nakuya gwolaba wano. Era abavubuka abafa abamu twabayamba ne bakola ebibiina era abamu ssente bazikola ki bazifunako nga tezirina na magoba nga balina zizzayo buzza nga bamaze ozikozesa. Era twali ffe tulina ebirowoozo ebirungi ennyo mu eyo program singa yatambulanga bwe yali olina okukola ki okutambula. Aidah Nakuya bwe yali kansala abavubuka KCCA yalina omulimu naye ng'abantu tebagulabanga mulimu. Nenvayo ne tugutebolinga mu kanso ne ngamba mmwe bantu mmwe okwera n'okulongoosa wano mu kibuga mulimu. Ne tugamba KCCA tuyite companies zino ezi collectinga garbage ezirongoosa ekibuga naye n'agaana nti baali bazifeezinze off. Nangamba kale ombanga mwazifeezinga off nga contract zaabwe zaggwamu fe abavubuka mutuwa okulongoosa ekibuga mutuwa emirimu. Kansa era resolution neeyita nenjireeta ne tukiteesaako resolution neeyita nempita abavubuka ba Kampala Central Old Kampala. Abamakinde twaba meetinga ku Gombola yaabwe, aberubaga twaba meetinga ku Gombola, abenakawa twaba meetinga Naggulu, abekawempe twaba meetinga ku Yero. Nembagamba you people look, waliwo opportunities zino. Waliwo emirimu gino. I used to call abavubuka abali mu structure kubanga ye yali ekola emirimu gyaki gy'abavubuka. So they came up. Nembagamba don't look at it as omulimu gw'okulongoosa, but look at it as an opportunity to enter into the system. Olwaleero using that abavubuka abakkiriza okwera ku nguudo kati si beezi kati bali kintu kirala mu KCCA. So they entered into it. So olwaleero abavubuka abo bonna nzikiriza nti bagenda kulonda Aidah Nakuya. Aidah Nakuya bwe yali kansala waleetawo ekintu ekyali famous ekyali kigatta bannayuganda bonna ekyali kibanyigiriza okugoba Lord Mayor Ssalongeriyasi Lukwago mu ntebe. Bakansalazi bonna nga bawanise Ssalongeriyasi Lukwago yasigaza bakansalazi 30 bonna nga bamaze okuwanika yasigaza bakansalazi bameka basatu. Aidah Nakuya alanise Wanyana ne Bumaali Mpindi. Ontegeera Aidah Nakuya kubonna ne alanise Wanyana bokka babiri bebavaayo ne batanya ensonga eno ne bagibuulira bannakampala lwaki omuloodi bamugoba era lwaki ffe tugamba omuloodi talina kugobwa asigale. Kati eddoboozi eryo bweri teryasigaza n'omuloodi mu ntebe olwalwo toyinza ddiziika. So bannakampala y'ensonga lwaki ngamba nti ebyekampala nabikolako birabwako mbitegeera. Olwaleero njagala nkunnyonnyole twagenda ova mu kanso nga ffe tulina ekiteeso nti bannakampala nga bagamba nti ba investors abajja babawa tax free holidays nga tugamba n'abavubuka abavaayo obuvi okutandikawo obubizinesi bwabwe obutono tubawe tax free holiday ya mwaka oba myaka emeka ebiri bu business bukule nga tugamba n'okugamba nti bannange tulekerawo okulwanyisa omuntu wa bulijjo n'omugagga nti bw'aba hamu ye mugagga. Ensonga si ya muntu wa bulijjo kulwana na hamu. Abantu ba bulijjo bafuna abakiikirira ne hamu ajje wano fe abakulembeze tubeere middleman tumanye hamu kyokola
omuntu wa bulijjo afunamu atya ayina gumiikiriza bbanga ki era at the end of it all pipe ki gye tuyinza okukoleramu ffenna mu kibuga nga tuli basanyufu ebyo byonna twali tugenda bituukako however ebimu simanyi projects ezo wezafiira mu education sector nze kino newe nali personal assistant wa Lord Mayor Salonga Elias Lukwago nakimugamba nti government tesobola kuyamba bannakampala nga bwe tuyinza bayamba oba nga banna bwe bayinza bayamba. In the education sector I have schools like Buganda Road who are very bright schools who are very nice, but due to one or two reasons and due to the government in power education yaabwe egenda esebengerera. Look at abaana bagenda ku Nakivubo Blue abaana bagenda Kamwokya ne mugamba naye government tesobola providing a solution to the problems of these kids. But we can do intertwining of schools. Kampala has very nice schools like Green Hill, Holmesdalen. Obontegeera tulabe how do we come up ne tuleeta ba HM ba Green Hill n'abakulembeze b'ekibuga netugamba tubadde tusaba tukole intertwining of schools nga buli mwana ali ku Nakivubo Blue ayina mukwano gwali ku Green Hill. Obontegeera they get a weekend exchange program. One oyina opportunity eno bano abaana bagenda fuuka ba friends. Ono omwana wa Green Hill agenda kwata omwana wo ku Nakivubo Blue ku mukono. Literally meaning there is a interparental relationship that is going to be built. Omuzadde wa Green Hill ayina sente asobola okukozesa omuzadde wa Nakivubo Blue. Namuwa omulimu. That was a very nice channel singa twaji implementing. But when I left office all this died in thin air and these are the things we need to awaken. Yagala okomyawe waawo. Ebbula ly'emirimu lisobola okukolwako gradually. The multiple taxation system tulina okuddayo ku system nga divisions zeecollectingira emisolo gyajo. Obontegeera bulungi nnyo tumanye nti central business institution centers zeziriwa nti ye Kampala Central omusolo gwejjayo gwenkanawa tuleete ku floor ya parliament omusolo oguba mu Kampala Central the services banna Kampala Central zebafuna. So we come to that level of people of government accounting for people's taxes and two getting off table the multiple taxation system that is there. Osanga omuntu ngasasula omusolo gumwe emirundi 10 bwekiri. But who is going to come up and talk about this? Yemwe abakulembeze kakati Nakuya Aidah ng'osonze ku Kampala Central we all know nti ne omukulu mu kibiina kyo gyova owa SG naye wasonze tolowooza nti kati nze bwe ngamba nti bubadde busungu bw'okozesezza because bakumye kaadi so you are coming to contest against the powers that be ezabadde mu kibiina gye bakumidde kaadi abamukyamu if they state like that. You know ebintu ebimu statements we tuzikola abantu balowooza kirala but the Electoral Commission ya declaring ebifo ebyo nti bikalu tulifena negamba seats z'aba members of parliament are vacant era neeyita abantu Electoral Commission yabyabakama eyo gye kitandikira. So ekyekifo currently Honorable Muhammad Nsereko yabadde akiko ye incumbent. Simanyi wali omuntu simanyi wali bibiri no kiri kimu sekitegeeza omuntu omu yakikola ki yakitwala era ye Honorable Muhammad Nsereko akituddemu kaakano. At the others nga minister nga SG wa National Unity Platform Nakuya Aidah fenna tuze expressing interest era tuli ba candidate tugenda fuka ba candidates after nomination. We are not yet even actually tweyagaliza kati tetunafuuka na ba candidates. We may be even here nga mugamba mbuno zenono osange nga minister agambya akulwa obulungi bw'entebe eno nze sigenda kunominatinga kubanga mtavinzeko mu Kampala nga kino kyesobodde bakolera emyaka 5 nga minister sikyasobola kikola. In the same spirit I take wansi tawero. In the same spirit ojja kusanga nga ne SG w'ekibiina agamba bannange amazima gennyini
nze ndi mwana nzaalwa ya mu Western. Amazima nzizeeyo mu Western. Oba oyinza osanga ng'agamba nti amazima gennyini emirimu gy'ekibiina mingi ginyinze. Era sisobola kujja ku kifo kino. However, ne bw'aba ng'agambye nti ajja bannakampala bano tebalina kwerabira bintu ebyo. Nti ali bize nnyo ku campaign trail ya president. Bwe tuba nga tuli mu nkyukakyuka ya namaddala okujjako nga bagamba nti bannayuganda babawuddiisa. Naye bwe tuba nga tuli mu nkyukakyuka ya namaddala nze ndowooleza ddala SG eyandibadde omusaale okutaasa president we. Yes. Era ku lunaku lw'okulonda tetusuubira mulaba nga adduka kunoonya gundi declaration forms ze. Tusuubira mulaba nga atalaga ggwanga lyonna nga senta gy'aliko president afunye bumeka sinze nfunye bumeka. So bannakampala njagala obbakubiriza baleme kumufuula musajja oyo bize nnyo. Tujja kulemererwa okutuukirira ku kigendererwa eky'obwa president w'eggwanga Uganda. Tulemererwa okuyingira mu Uganda empya. Bamutaase bamugambe SG mazima webale kwesowolayo naye oli bize. For effective representation of the people of Kampala tusazeewo kati we Nakuya Aidah ye mwana waffe gwe tulabyeko ng'abuuka emyala ng'alwana n'abavubuka, alwanya ensonga za bodaboda, alwanya ensonga z'abatembeeyi, alwanya ensonga z'abasuubuzi. Abadde Nakuya katugende noono fonnaawo naye gwe tubadde tukusaba president mutuleetere wano nga wini. Ekyokka kyekirabo kyasobola okuwa bannakampala ne basanyuka. Sikiwa nti bannakampala banaasanyuka nnyo ng'afuuse MP okusinga bwe bajja okusanyuka. Aidah, let me ask you a question. Bwe baakugamba ogende e Gomba n'obagamba nze Kampala gye ntegeera, nsonga ki gye baakuwa obutakuwa Kampala? Actually ensonga gye bampa obutampa Kampala wali wakyaliwo abantu bangi nga bangamba kati olaba okyagala. Serunjoji Charles Musokeriyo naye akyagala, ne Katabu akyagala, mwenna muli bamemba balungi, biki nate ne SG batugambye akyagala. Kati Kampala ekyali mu dynamics ez'abantu baki bangi ate olwedde Kampala mununule. Ne kati natunudde nga amazima gennyini bwe nnemere Gomba Kampala ono agenda mikolo GNRM kyekyandeese Kampala Central. Is it a personal fight between you and the SG? That's the problem that people are quoting around. This is not a personal fight. Why fight the Secretary General of a full party? Which capacity do I have? It's not a personal fight. Kampala. This is a national battle to redeem the city to do effective representation. It's not a personal fight. It's national. We twateseeyo positayo omwana omu yampadde ekibuuzo nga ngamba nti nkubuuze lwaki oli mu kubeera nga kampeyini yo gitambuliza ku tribal sentiment. Sifa abaana ba Buganda twetaaga abakulembeze abaawano nti tolowooza nti that tribal card eyinza okuleetera obuzibu kubanga Kampala erina abantu bangi nnyo. Tulina Ntepe mu Kitoro, tulina Nakawa mu Kikaramojja, tulina mu Kifumbira. So that means nti abantu tuyina abantu bangi nnyo from different parts of the country. Farida, sinagamba ko fa abaana ba Buganda. Abantu bagamba nti oli voting njagala akireetere. However ndi mwana wa Buganda era sijikola ki. Sigyewakana, sisobola kwewakana Buganda mwenva, Buganda kwe kwaffe, Buganda mwensi. Kasisobola kyewakana. It's not by error that I was born here. And I did not takuba kalulu okuzaalibwa mu buki mu Buganda. Naye lwakubanga abantu baagala okutrendinga akantu akatono ne baleka ekintu ekinene. Farida, my mom is married in Isinjiro. My siblings abanyankole bahima oba banyankole, something like that. Abanzirako mama wange mu Buganda yatuzaalamu abaana babiri. So kati there is nothing like being tribal trending. But I want the alternative dig talk. Egende ekole survey. Egende mu Western Uganda. Embuulira yeesangayo abantu abayina amannya ga wano bameka. Kubanga woba ogamba tribalism, eyo gye kitandikira. Nti tunoonyeeyo ebipande byonna. Mukasa eyeesimbyewo fo Mbarara. Ndeetera Mukasa ow'Embarara. Kale Mukasa muveeko. Gende omuntu eyeesimbye Embarara nga bamuyita Okero, omundeetere wano. Kale Okero muveeko. Ndeetera Mukose nga yeesimbye Embarara.
sinambalala woka the whole of western ntungamo kasese Fort Poto genda omundeetere wano nja kuwa nayo sente. So it's not being tribal. Okujjako nti when you talk about facts, people think you're tribalistic. So tetwagamba nti maybe abantu bano abatava mu bitundu ate n'ekirala Farida we tujja wano nga ffenna twogerezeganya Luganda kitwanguyira okukwatagana. Exactly. Bwe tujja wano nga ffenna twogerezeganya Lusoga twanguyirwa okukwatagana. Bwe tujja wano nga ffenna twogera Lujapu twanguyirwa okukola ki? Okukwatagana because communication ebeerawo. Era we tugenda nga ffenna twogera Lunyankoyo twanguyiriza okukola ki? Okukwatagana. Kati omuntu yenna nga muyina enkwatagana esooka ey'olulimi ne culture, those two things are very important. The language and culture webanga bifaanagana, you're easy at persuading omuntu oli okusinga ono agenda osooka okuyiga olulimi agenda okulwogera balokubemu n'ebituli bagamba ono si waawano. Kati SG wange olulimi olwasobola olwogera obulungi ate tulaga nti n'obuzaalirwa nawe bukwataganirako wa eyo. And I believe he has all the capacity, let it be even security, egenda mu western region natavaayo by the way ekanga MP naye naleeta western region yonna nga block ngeyogera opposition newagira ekibiina ate kati national unity platform yayi bakoledde na bulungi nti they are no longer homeless. They even have a home in Western Uganda where he can base. Nayambako Vice President we Jackie nebaleta Western Bloc nga gyogera eddoboozi limu lyankyukakyuka. Nebaleta ba MPs bonna abeeyo bibirimu nga bonna bankyukakyuka. Ekyo nze Nakuya kijja kunyanguyira wano mu Central. Kubanga tuwogera olulimi lwe lumu. Naye kijja kunzibuwalira eri kubanga nja kwetaaga okusooka okwogera olulimi bampulire nti oyogedde mu broken towitu nebajjanako ngamba zowanyu ngambe zowanyu ngambekitegeeza so kati wetwogera ku nsonga ezo baida abantu balabanga ekyokusaaga naye we tuba tugenda mu nkyukakyuka yannamaddala twetaaga Western Bloc eyongeri in support of change. So nawe oli mu bana abasupportinga nti buli muntu yesimbe ewaabwe. Si buli muntu yesimbe ewaabwe kubanga according to the Electoral Commission and according to the Constitution wonna waka. Naye buli muntu bamusindike we basinga omutegeera era wasinga okutegeera. Sikusijja kwogera bubi naye kati kankulage oyina wano abantu babiri oyina omuntu amaze emyaka 15 mu byobufuzi bya Kampala Central noba n'omuntu tomanyi na bbanga kimanyi amazeemu bbanga kina ddala ebyobufuzi bya Kampala Central oba ensonga za Kampala Central kale aleetayo ka clip kamu mu bulamu bwe bwonna ng'ayogera ku nsonga za Kampala. You know buli woobuusa ebintu eby'amaaso gwe n'ogamba nti ogenda kukola ekintu nga gwe bw'okirowooza then tuba losing out. We are losing out. N'ensonga z'abannakampala ozitebolinga wali mu paalamenti mwetaaga Nakuya Aidah kubanga azitegeera nga tozimusomesezza. Aidah Nakuya nze ntegeera emiruka gya Kampala era wompita wano nje kusomera gyonna abiri n'ebyalo byamu mbikusomere naye waliwo abantu abalala nga candidate bamutegerera butegeerezi muluka nga ye tagutegeera nga candidate. Kati abantu mwogwo omuluka mu Kampala kanoko kake kaseera mugambe oli emyaka 10 abadde tava mu kisenyi wano gwolabyeko yeki ye mwana kange kakiraki kaffe wewa oli ku Mighty Drive ensonga za byabufuzi ensonga za bukulembeze nino omukyala Nakuya Aidah ensonga azitanya bulungi nnyo wabula njagala tugende ku nsonga ya multi party dispensation bwe yaleetebwa bannayuganda bajaniriza nate ebbanga lyegenda ng'emmala wano tufuna ba independents bangi nnyo. Does that show nti mwali temuli ready for multipartyism oba temukkiriziganya n'ebiva mu bibiina nti buli omu addeyo ekyo kirekawa multiparty dispensation singa mmwe be twali tusuubira nti mubelonginga to political parties muvaayo ne mujja nga ba independents? Farida, the Constitution of the Republic of Uganda, Article 72, gives the people or gives Ugandans
an opportunity or a right to form political parties, political organizations. Kituufu. Olwaleero ky'obuuziza nti how come the independents are more than... Yes, beeyongedde. Muyinza n'okusinga abalina kaadi z'ebibiina. Independents bangi. Ekisooka, these parties initially we thought they are going to be representing the voice of the common man. The key word is you thought. Yes. I don't know. I wasn't in the picture in the formation of the constitution, but I think they thought it would produce people who can ably come up with issues as abantu. Political parties are good because they mentor leaders. They mentor them, they nurture them, they accommodate them, they give them political homes. So it's good. But however, the challenge we are facing today is you saw how Minister of Justice and International and Constitutional Affairs, Norbert Mao, said it. Abantu bonna bonna ebibiina by'ebyobufuzi tulina byeno mu kasenge tuteesa. Teyagamba byonna yamenyayo yamenyayo nga bina. Yamenyayo DP, DF, FDC ne Jema. Kati olowooza Jema teyina bantu balala? Mukulu wa Jema yagamba it is a free exit and a free entry, owulira nga tikunyigiriza fuluma. Olowooza DP teyina bantu balala? Ebalina. Abantu abo bonna bakkiriziganya mu kasenge kali gye bateeseza? No. Bonna bali mu kasenge eyo? No. A few represent. Olowooza nti neeka y'ekibiina yayita abantu abo n'ebalaga nti ffe tugenda wano mu kasenge kuteesa? Bagenda mu kasenge okuteesa, ensonga ezinyigiriza abantu ne ziggwawo. Kati ezo ensonga ezisigalawo nga zinyigiriza abantu ze zisindiikiriza Nakuya Aidah okujja independent. Kubanga alaba tewakyali ddoboozi lye eri mu kibiina gye yasuubira nti kigenda kukola ku nsonga ze. Eddoboozi lye ayina oddijjayo independently. Ayimirira abannakampala abasukka mu 1,000 abasukka mu 2. Olwaleero ebibiina by'ebifuzi byonna ebiri under iPod. You and you now know iPod eri under mikono gya Museveni. Bweguli. Nimbye. Tukkiriziganye ku ekyo. Olwaleero ye chairperson waaki wa iPod oyagala tokola ki? Toyagala. Era bingi nnyo nga mu iPod chairperson yabisalawo nga biri mu dispensation ye. Olwaleero oyagala ffenna tugenderemu eyo basket. iPod emalawo ebinyigiriza bannakampala. Nedda. Kati ezo ezimu ku nsonga ezisigala nga zinyigiriza. Tugamba tulina okuvaayo ng'eddoboozi tulikozese. iPod eteekawo platform eri ebibiina ebirina dissenting views okwawukana ku kibiina ekiri mu buyinza for dialogue. They give you that platform to dialogue. Biki ebitaagenze bulungi, biki bye mwagala, biki ebikolebwa mu bubi nga mwagala bikyusibwemu. Era bwe mbanga abuuza nga fala. iPod we babba Dr. Besigye akalulu yakolawo ki? Omulundi ogwasooka. Kyembuuza nti Dr. Besigye yaddukira eri iPod okulaga obutali bumativu bwe. Wabanga yaddukira mu kooti. Yaddukira mu kooti. Wabanga yaddukira mu kooti. Olowooza iPod yali teraba? Yali eraba naye nze atansabye buyambi sirowooza nti sitegera nti abwagala. They should have, you know. Kati era ekyo kyekigenda okugjayo amaloboozi nga gwewulira agaba Nakuya agali independent agagamba ffe tetugenda kwekobaana na muntu yenna olw'enkyukakyuka. Ffe tugenda kwekobaana na muntu wa bulijjo gwe kikwatako. Njogere ku misolo gikyusibwe omuntu wa bulijjo yaba afunamu. Njogere ku bbula ly'emirimu likyusibwe omuntu wa bulijjo yaba afunamu. Njogere ku malwaliro amabi tufune amalwaliro amalungi omuntu wa bulijjo yaba akola ki? Yafunamu. Kati political parties zino Museveni yazikwata zonna nanzi. Kyenkugambye nti ne mu National Unity Platform tulabye nga wali amaloboozi agamba nenjigira President Museveni transition. Kati amaloboozi ge gakuba Nakuya omugezi omujja ku board, ge gakuba Sseggona omugezi omujja ku board, ge gakuba Aisha Waliga omugezi omujja ku board, ge gakuba abantu abategeera okubajja ku board. Ne bakugamba nti Makinde tukuleetedde Zahara yadde bali alyamu bannabakinde olukwe. Because yabalyamu olukwe nga kansala. Kati kyongamba yakyuka. People change, we agree. Oh. I'm yet to see that change in parliament. Bannakampala balina omukisa guna gwaka by the way bayina.
guno gwokka gwe mukisa gwe bayina okweyambula ebibiina by'ebyobufuzi bye bayina ne babanja abaana abali mu kkomera olwaki olw'ebyobufuzi kubanga abaana abamu abali mu kkomera ate bakama baabwe mu byobufuzi ne babasiba batya ogenda tandika okola statements eziyinza okukuma mu bantu omuliro bannakampala nze ndiwo okubagamba mazima mwene mulondawo tugenda na Nakuya oba tugenda na kirala so oli mu kutuma abantu bajje obwesige mu bibiina by'obwobufuzi omuntu yenna ekibiina ky'ebyobufuzi gwe kikuleetera nga tomwekakasa muveeko these political parties Uganda can survive minus political parties ekyo kimanyi many political parties have come and gone the challenge is they produce a wave which wave does not leave others the same but it leaves the problems untouched mbulirayo wave emu eyajjawo ebbula ly'emirimu mbulirayo wave emu ereesa amalwaliro mbulirayo wave emu eyogedde ku byokusoma nanti wave zibeerawo naye era zireeta abakulembeze batono nnyo abatasobola ku influencing decisions mu parliament abakulembeze omuyeye n'omuyeye kituufu zireeta abakulembeze omuyeye abatasobola kwogera ku nsonga zammwe ne musiga nze nkugambye Nakuya Aidah nayingira kanso okukadi y'NRM bye nakola obiwulidde nga byakoma ku bantu because leadership is not about self it's sacrificing yourself for the impact you create in other people's lives waliwo abajja mu kukulembeze nga bo bayitiriza nnyo ekintu nga beetwalanga first priority nti nze bwe bannondera abange be basooka okufunamu abange be basooka okukolamu abange be basooka kino nze n'abaana bange tufuniddemu wa but we want to also change that narrative and it will begin with me nti bannange gye mututuma temututuma kufe kubeera bulungi fekka naye mututuma mwe mubeera obulungi kubanga bwe mubeera obulungi naffe tubeera buki bulungi leero Farida when I advocate for mothers abazaalira ku carpet abazaalira ku floor ku ttaka wansi ne advocating ne balekerawo okuzaalirawo ne baleeta obutanda nange mwennyini olunaku lujja kukya ngende enzaalira eyo gye na advocatingira when I advocate for inter-school leakages omwana we Nakivubo Bulu naafuna mukwano gwe nga wa Green Hill bw'aba talina kapeeni owa Green Hill n'akamuwa omuzadde olimba mmwewudde omulimu ogwo ate abaana bano we bakwatagana ne mu kkula eno babeera n'enkolagana ey'enjawulo connections ku mirimu giba mingi opportunities giba mingi amagezi gaba mangi obutabo bwe basoma nno babuwanyisiganya kati gwe wekisenyi wewandigudde ka Oxford ka dictionary ojja kusanga nga wa Green Hill yasomye nga kalina akakadde nga bamugulidde akapya n'amuwa oba n'agamba waliyo n'abazadde abali generous by the way ng'agamba no this one is my friend's friend my child is friend let them come for a sleep over ogenda okulaba omwana gwe empisa ze yali tannayiga ng'agenda aziyiga ate munnaye n'abaana babagagga si ba Island waliwo empisa gye bayiga embi nga baziyigira ku intaneti nga baziyigira ku TV kubanga gye bamala obudde bwabwe obusinga naye ate n'afunayo n'omwana w'omukisenyi n'amugamba no Laura that's bad that's not good my mother told me when you're talking to your mother you don't back okitegeera wano waliwo kye bafunamu naye nze Nakuya ng'omukulembeze sinza yakifunamu nze kyenfunamu lyessanyu naye n'oli maama owa Green Hill afunyeemu ka character ne maama we Mukisenyi afunyeemu omwana we gy'agenze ng'akolera ate ne bamugamba but mami nabadde neewa maama gundi ne bagamba baagala agenda obbayambako okukola kino na kino. You produce yourself as the first alternative and you're getting it through your child. Mwagala omukozi munnaye wendi sobola bakolera from this time to this time. Okitegeera si kintu kinene ekikiresa just ka inter-school relationships zezikirese nemufuna abasomesa nemubaleeta munnaye we head teacher wa Green Hill uno head teacher wa Nakivubo uno mwe mubakola muti abasomesa bammwe tuleete kati inter-teachers relationships owa math weno nagabanako n'owa math weno kati nze sikifuna munzekka naye omuzadde oli andaba omwana we aba afunyeemu n'omusomesa oli andaba osimaba wakirabye nga bagamba 75% of teachers in UPE schools can neither read nor write.
Meaning they are What are they illiterate. teaching? So what are they? Ekyenebuza we nalabye eggulire. I saw it and I was bothered. Naye eggwanga lye tulimu atojja kusanga abasomesa tebali eri bali wano mu Buganda. Do you realize in Buganda mwagadde nnyo okubeera ba victim in everything, and it is kind of, you know, catching up with you mu bintu ebisinga obungi. But away from that, njagala kubuuza ekibuuzo singa tukera ku makya ne tufuna omukulembeze na goba political parties naganga kati olw'ensonga zendabye tetukyayina political parties mu ggwanga Uganda. Would it be a good decision? One, it's either way. When I went for the panel, to applying a history wa A level to a larger extent, to a smaller extent. To a larger extent, okusinzira ku ngeri kubanga kati ratu omanyi nti kati tulinganga abali mu mugendo. Twefaananyiriza abali mu mugendo. Nze nkugambye kasita olwaleero National Unity Platform esalawo negamba nti yeegase ku iPod olwo tuzzeeyo mugendo kubanga National Unity Platform yebaddewo nga opposition party. Kyova olaba nga bwe yagamba abantu nti bannange ffe tetugenze mu iPod sente tetuzaagala neyita bannayuganda ne bagamba bannange tubeegayiridde ffe tetugenze eri ne tukiwa nti mwe musobola okufandinga ebintu mutuleetere baleeta akatono ke balina ne bakawaayo kati olwo ndaba SG nga yakulembedde oluwenda olugenda mu iPod okujjayo ssente oluvanyuma lw'okujjako ne bannayuganda essente zaabwe. Awo mba nyina questions. Awo mba ndaba nga to a greater extent ono omukulembeze alina kyalabye. Oyagala gamba SG ali mu actinga independently nga tafunye go ahead ya president. City spokesperson wa kibiina naye the spokesperson of the party. Njogera ku byenda babikoleddwa mu mawulire. Kitegedde. Kati awo osanga spokesperson w'ekibiina oba SG yennyini bw'anajja ajja kuba in better position okuddamu ekibuuzo ekyo ng'okimubuuzizza nga obadde okimbuuzizza osanga yayina n'ensonga endala ayinza okugamba nti ssente ate abantu ze baleeta zaali ntono. Away from that, let us concentrate ku Kampala wano nga bwe tumaliriza show yaffe ebizibu by'abana Kampala tukkiriza nti obimanyi Nakuya. Solutions ki empya z'oli mu kuleeta ezitaleeteddwa for those years ate nga bakulembeze boomenye b'oli mu kuddira mu bigere ogambye nti babadde bakulembeze balungi. What haven't they done that you are going to do? Anti kati olwaleero Honorable Muhammad Nsereko yagenze yekka. Tewali munna Kampala amukubyeko kalulu n'amugobako. Kituufu. So yeewumuzza. He made a very democratic move and a mature decision. N'agamba Kampala Central njiweereza ebisanja 3. Kimala. Abadde ayogera ku misolo. Abadde ayogera ku nsonga z'abavubuka ebbula ly'emirimu. Abadde ayogera ku nsonga z'abasuubuzi olutata ate nga amiitinga nabo. Abadde atulagana n'abagagga n'abagamba bannange yes ekibuga mwagala okikulaakulanya naye tosobola kikulaakulanya nga temuli eki bantu. So do it like this, do it like that. Honorable Muhammad Nsereko has been a voice, I think, on all the media platforms with the brains. Kati olwaleero gwe tunulira abeesimbyewo bonna weebuuze akala abeeyagaliza ffenna weebuuze nti who is that best alternative to suit in Honorable Nsereko's office or to even perform better than Honorable Nsereko. Era bannakampala bajja tutunula beetegereze nga there is none okujjako Nakuya kubanga ensonga nazoogerako nga ndi wa myaka 2 zinannema okwogerako nga ndi wa 3. Zinannema kweri kuba nze nkugambye ne practical solutions. You know, even as leaders wawo kye tuyita lobbying. It's okubeera n'omukulembeze nga musasi. Era omukulembeze atali musasi omwegendereza nnyo. Nze we nali kansala w'abavubuka naye bino byenjogera muntu nabikola mu myaka 5. Maybe I want also other councillors to come on board batubulire bye bakola their achievements. Their achievement. In those 5 years when I was the youth councillor namanya nti abavubuka b'e Kampala
tebasobola kulima. Basobola okulima but they don't have that space enene okolawo financial or economic or agriculture. Yes. So what we did, netugamba but these abavubuka netukkiriziganya nabo kubanga nze ngambe I used to have meetings with my electorates very often, twice in a year. Kitekibangawo. Netukkiriza nti abavubuka naye naffe tuyinza okwenyigira mu kulima yadde nga tuli mu bibuga. Yes. Tugamba what can we do? Netuvayo ne consensus ngalo bagambye ffe tusobola okulunda embuzi, ffe tusobola okulunda ente wali ewaka, tusobola okolawo zero grazing. I took an initiative. I lobbied for 100 heifers. Buli chairperson w'abavubuka by then eyannonda teyalonda nze nzekka. Kale buli chairperson by then kubanga my electorates were the parish leaders b'abavubuka. Yes. By then buli chairperson w'abavubuka yatumuwa heifa ngeri lubuto. Kati kiri eriyo yagitunda n'akolamu business yagisigaza n'ajjamu amata kati ekyazaala. It's not my business but nganze omukulembeze I made that lobbying nenjibaleetera ku table. When nali kansala w'abavubuka namanya nti ekizibu ky'abavubuka is movement okuba representing obulungi twetaka movement. Yes, me as a councillor I can afford a car but their chairperson as of now tasobola ku affording a motoka. I lobbied buli kansala w'abavubuka n'afuna pichi brand new kwakolera emirimu gy'abavubuka. Yes. Kati bwe mba nabikolanga ndi kansala, what will happen when I'm a member of parliament? Because bino si byakwogera bwogezi, si byakweyagaliza, kye nakugambye kukoma ku bulamu bw'abantu n'obukyusa. Gw'omanyi nti waliwo maama omu mu Kisenyi nga w'omufunira akuuma akakuba emberenge oba akazisiika oba omuzzeemu oba omwedde kyakuddamu. Nenga abakungu abakungira bamobilize abakungira NRM bagabye obuumo obwo. Anti kati they don't study. Bo babeera eri ne balowooza nti kikola nkikuddiremu. They don't do feasibility studies. Bo babeera eri ne balowooza nti kikola. Nze nkugambye I used to have 2 meetings ne kansala w'abavubuka Adam Fichi Chaze. We used to have on our Kalito money nga tugamba tulina okubeerayo n'olukiiko lw'abavubuka abatulonda ku parish. Ne tumanya ebizibu byabwe. Okumanya ebizibu byabwe ne musalira mwenna solution wamu. But wamanga temusalidde solution wamu n'abalonzi nga mwe mubadde eri ne muyiiya tekikola kifa. Meaning oba planning dde omuntu omukyamu, omuntu omutuufu omuyita n'omanya ekizibu kye naye n'akuwa solution. What do you think? Nze nkugambye nayita abavubuka ne bagamba obuzibu bwaffe bbula lya mirimu. KCCA tusazeewo eba recruiting ng'abeezi. You can ask all councillors across board. Nenyimirira ku floor ya council nenkuba n'emmeeza. Nengamba Lord Mayor, by all the means the youths of Kampala fully supported you. Baweebwe emirimu. Omulimo gubawe. Ne tubayita ne bagifuna. Omanyi nti kati olwaleero okujja ku listi y'abeezi mu Kampala Central okuba n'eŋŋoomi. Kituufu. Kati I solved that problem. Not everyone nti yayingira n'afuna, naye at least there is that small. Waliwo abaafuna. Abaafuna abatono. Era ba reducing bawo kubali. But then, ebintu bingi byosobola okukola ng'omukulembeze Farida. Unemployment, there is a lot of unemployment. And also when I'm talking about unemployment, I don't leave out the underemployment. Okitegeera. Kati olwaliro ojja kulaba omusajja wa boda ng'akeera n'atula wali ku stage ya boda gwe n'olowooza nti akola nnyo. Naye nga boda y'amazima, erikuloni. Alina okuzzaayo emitwalo 3 olunaku. Gwolowooza ye akoze mmeka. Kati ezize ng'omuntu aziyiriba dda waka. Okitegeera. Emisana gyonna akoledde mukama we. Ekiro n'alabirira family. Kati ali employed but ali underemployed almost tayina. Kijja mutwalira emyaka ng'ena kaŋŋambe webanga eri kuloni. Okumalayo looni eyo. Atandika okuyiye. By the time weefuukire ye eri dilapidated state. Ate bambi nga ye mwennyini agamba why kanzizeeyo eno banyongerezeeko bampenda era nga yeeyongera mu ki? Muloni. Kati obulamu bwonna ne butambulira mu looni. Then with the other thing as a member of parliament
Farida. We need to have people who hold this government accountable. The trillions and trillions which you are getting in loans, which our children and our grandchildren are going to pay, can you give us the accountability? Wampanga temuyina muntu bwatyo. Dine Gwanga ligenda kwenyika. And I'm sorry ntine Kampala Central. Bwetalonda Nakuya Aidah. Eja kubanga njisi Kampala. Kubanga abala abajena kale. We can have a debate. We can have a discussion. They can also abala they come places of leadership. I believe abajo kwesimbawo. Nabalete balage engeri jebakyusizamu ebitundu byebakiikiridde oba n'obulamu bw'abantu bebakoze eki bebakiikirira. So ensonga bwezityo bakampala beetaaga omuntu nga ayogerezeganya nabo, ategeerekekana, ategeerera wamu nabo, ate nga na kitundutundu ku ye. Tulina okulaba nga tuteeka ekibuga ku level nga an idea, by the way, and I'll table it before Parliament. Inti najogerako many years back, like 10 years back, of locomoting of cities. Najogerako nga nzize ku Woman MP Kampala district. Eranga bambuza one of the things that I'm taking to Parliament. Nemba government, we need to see locomotion of cities. Yes. Nga Kampala yekasi kyekibuga ekikulu. Kampala ogireke ogenda ozimba eggulu nga toyogerayo linnya nti ggulu city. No, nga abantu olaba we beekumidde mu Kampala we beekumire eggulu. Nga Masaka tojogerako bwogezi nti Masaka city. Kati what they did bakyusa Masaka town council ne bagifuula city. Naye ebintu Masaka ne bisigala nga byaki nga bye bimu we bitambula. Kwata ministries ezimu oziteeke. Okwata endala ezimu ozitwale n'embalala. Okwata endala ezimu ozitwale Karamoja. Zonna zidistributingibwe bwezityo. In doing so, the employment gap will decrease by widening opportunities to the other centers. N'abaana bafa n'omujjuzo mu Kampala gukendeera. Neba investor ababadde bajja ogamba kimu nti aba investor mu Kampala tetukyazimba mu biki bizimbe. Waliwo vast land e Kotido. Waliwo vast land e Nakapripuriti Arua. It is there. I went to Arua and I was like, what? No, space yan. Ngati wali nyinyo nga ya government. Think about we can build a very nice city here. Gwe chokola just services. Get better services, put them in Arua. Oja kulabanga abantu tebakyekuma wano mu Kampala. Development will be there. Naye ng'ekula n'abaki n'abantu. Tweyanziza nnyo okubanga otwegaseeko mukyala Nakuya Aidah. Kakati ke kadde osiibule abatulabye olunaku lwa leero. Wow. One, njagala okwebaza omwami Norman. Nti sebo nkwebaza nnyo. This persistence and resilience is not ordinary. Ate nenebaza namwe mwena Farida. You've been really so reliable and honest for this thing to grow. And I believe that the digital is growing. Watandikira mu kamotoka nga tutambula mu motoka ne twogera ebyaffe otambula oli bwoti okogerayo bana please point nebulanga bakuyo mu hamp. But now we have a good studio that is even very spacious. Very few have such beautiful things, but I want to commend you for the work and I want to appreciate you. Era njagala obebaza era nobakakasa nti bannayuganda ensonga bazikola ki baziraba era baziwulira era bajazisa mu nteeko. And I pray that at the right time you'll have to be aired out nga twetaaga internet. Kubanga kati abannayuganda alina okubanga yeetaaga ka internet okukola ki okulaba. Naye nekakasa ne bannayuganda nti wokateekako ng'ogenda ku the mic drive oba toli ku nsobi oba ng'oteekako digital oba toli ku nsobi oba oli ku mulamwa, it's worth loading your airtime. Njagala obeebaza nnyo okutugobereranga, okutuwagiranga, okutuwaniriranga bannakampala baddiya. Yenze Nakuya wammwe omukyala ow'amazima n'obwenkanya alina omugongo ow'eddoboozi gwe mumanyi nga byonna bye mumanyi siina kye nali nkyusizaamu nakimu okuggyako amagezi go geeyongeddemu kubanga luli nali ndi ku university ng'akola degree kati nina postgraduate diploma ngenda kukola masters zange nzimalirize. So I'm not ordinary and I still present myself as the best candidate
to represent you in parliament. Mbadde mbegayiridde tukwataganire wamu tukiipingire Kampala Central Nob ne Aidah Nakuya Mpalanyi ndi mukyala mufumbo n'abaana bange ab'obuwala abalungi basatu. Akubanga abantu bayinza ogamba naye Nakuya ekibiki. You are a wife, a mother, I'm a wife, and a leader. And a leader, yes. Tweyanziza nnyo, tweyanziga batambudde naffe okuva lwe tutandikidde show yaffe olunaku lwa leero tugenda kubanga ate tugiwunzikira wano nsuubira nti mugyemu ekyokuyiga olunaku lw'enkya tugenda kubanga twogerako n'omubaka Honorable Sseggona tugenda kubanga twogerako naye atubuulire ensonga yatuuza abantu ne bamusaba ajenga independent olw'ensonga nti yammibwa kaadi. So ensonga tugenda kubanga tuzitanya bulungi nyabo bakungu ba Kabaka era Oluganda lujja kuba lugumidde. Oluganda lujja kuba lugumidde naye nga njagala okwagaliza abaana batandise UNEB olunaku lwa leero. I wish you success. Banaye tubaagaliza birungi byokka epapula temuzitya mutuule teri kipya kye bagenda kubabuuza nga kyawukana ku bye mwasomye mu class. We wish you all the best. Tujja kubanga tubalinda in the job market. Ngenda kubanga mbagaliza olunaku olungi sinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Have yourself a good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.